अमिताभ बैनर्जी। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम इस वक्त ऑल ओवर इंडिया विभिन्न CPSEs की 75 से भी ज़्यादा लोकेशन से वर्चुअली जुड़े हुए हैं और इनमें से कुछ आप स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख भी पा रहे हैं। ये CPSEs हैं BHEL, सेल, ONGC, इंक्लूडिंग बॉम्बे हाई, यानी अरब महासागर के मध्य से ऑयल फील्ड, ऑयल प्लेटफॉर्म से भी अधिकारीगण हमसे जुड़े हुए हैं। हमसे जुड़े हैं IOCL, NTPC इत्यादि। आज़ादी का अमृत महोत्सव संकल्प है बापू, सरदार पटेल तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के सपनों का भारत बनाने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के गौरवशाली नेतृत्व में न्यू इंडिया को मानो हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का आशीर्वाद प्राप्त है। ये 75 CPSEs की प्रदर्शनी का महाकुंभ है। अपनी सेवाओं के द्वारा देश के विकास रथ को गति प्रदान की है CPSEs ने। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलते हुए आत्मनिर्भर भारत के स्वाभिमान और स्वावलंबन को बुलंद किया है CPSEs ने। आइए सभी CPSEs, खासकर स्ट्रेटेजिक सेक्टर के CPSEs तथा सभी पार्टिसिपेंट्स मिलकर आत्मनिर्भरता की इस उड़ान को एक और नया आसमान दें। नाउ आई रिक्वेस्ट श्रीमती सोमा मंडल, चेयरपर्सन स्कोप से Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs of India, Srimati Nirmala Sitharaman ji, Secretary, Department of Public Enterprise, Shri Ali Raza Rizvi ji, and esteemed officials on the dais and of the dais, ladies and gentlemen. It's a great privilege for me to extend a warm welcome to you all to this inaugural session of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, an effort of Department of Public Enterprise under the Ministry of Finance through SCOPE, commemorating 75 years of India's independence. At the outset, I would like to extend a hearty welcome to Honorable Chief Minister of Gujarat for gracing this occasion to commemorate 75 years of progressive India. We are proud to host this event in the capital city of vibrant Gujarat, the state of entrepreneurships and enterprises. Sir, your presence here has empaneled the importance of this event. It's a great honor for us to have amongst us Honorable Finance Minister and Minister of Corporate Affairs, Government of India, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Ma'am, your presence on this occasion, despite your demanding schedule, is very encouraging to all present here and speaks volume about our government's faith on the role of public sector enterprise. In the nation's evolutionary journey, public sector enterprises have shown great resilience and have contributed to the national GDP. And today, on the behalf of all members of SCOPE, I can assure you that we shall do our best to reach the government's goal of 5 trillion economy and the further goals being set for us for 2047 and beyond. I would like to welcome Secretary DP and other senior officials of DP who have conceptualized this event to showcase the contribution of public sectors in nation building. I would also welcome all officials of Government of Gujarat who have extended all support for this celebration event. I welcome all CMDs of CPSEs, DG Scope, directors and senior officials of CPSEs. It has been your active support with which Scope has been able to showcase the performance of PSEs. I also welcome all other dignitaries, audience physically present here. I welcome all members of press and media who are covering this event. PSEs have played a vital role in setting up the country's industrial base, thereby making India self-reliant and making it reducing the dependence on imports. Besides the strategic role in economic growth, infrastructure development, PSEs have also ensured various CSR activities focusing on health, education, and skill development of the country. And exhibitions showcasing the contribution of PSEs have been inaugurated today so that citizens can appreciate the efforts of PSEs. Though we PSEs have a legacy to be proud of, it is equally pertinent to carve out a
futuristic path to not only remain relevant, but also to keep pace with the ever-changing demands of the stakeholders. Towards that objective, various discussion sessions, CEO Roundtable have been planned for this week. I, on the behalf of SCOPE, welcome you all to all the sessional events and would welcome all constructive suggestions to help PSEs perform better. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Smart Cities Mission is one of the landmark initiatives taken by the Government of India. CPSEs के टाउनशिप्स अब मिनी स्मार्ट सिटीज़ बनने को तत्पर भी हैं और उत्साहित भी. उन पैरामीटर्स पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं. आज 2 CPSEs टाउनशिप्स जो मिनी स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट होने की दिशा में अग्रसर हैं, उनका शुभारंभ आज किया जाएगा. और ये देखिए 2 टाउनशिप्स आपको नज़र भी आ रही हैं स्क्रीन पर, NTPC सोलापुर टाउनशिप और BEL बेंगलुरु टाउनशिप. अब हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी आपसे और माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी आपसे कि कृपया NTPC सोलापुर टाउनशिप जो मिनी स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो गई है उसका शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर. एनटीपीसी सोलापुर महाराष्ट्र ने नए भारत के सपने को साकार करने के लिए मिनी स्मार्ट सिटी मॉडल तैयार किया है, जिसमें यातायात नियंत्रण के लिए स्वचालित बूम बैरियर, वाहन स्कैनर सिस्टम और स्पीड नियंत्रण पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है. आवासीय सुरक्षा की मजबूती के लिए IT फाइबर बैकबोन और CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया गया है. VMS सिक्योरिटी गार्ड के राउंड और उसकी लोकेशन की डिजिटल कार्ड द्वारा निगरानी इत्यादि डिजिटल सुरक्षा के प्रमुख आधार हैं. बिल्डिंग की हर छत पर लगे 750 kWp ग्रिड के सोलर पैनल, सोलर ट्री और सोलर आर्टिफैक्ट्स के द्वारा टाउनशिप की 34% बिजली की पूर्ति की जाती है. बिजली की बचत के लिए LED लाइट्स और LED स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं. स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रियल टाइम डेटा के लिए बिजली के स्मार्ट मीटर और IoT तकनीक के पानी के स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं. स्मार्ट ग्लास और ई-साइकिल इत्यादि तकनीक का उपयोग कर ये आदर्श स्मार्ट सिटी तैयार की गई है ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब हमारा एक बार फिर से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री गुजरात तथा माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी आप दोनों से कि कृपया BEL बेंगलुरु टाउनशिप जो मिनी स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होने को तत्पर है उसका भी शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर. Bharat Electronics Limited dedicates Mini Smart City to the nation on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. CCTV surveillance and video analytics, solid waste management and disposal of waste, environmental sensors to monitor air quality, water quality sensor to monitor quality of water, public announcement system for voice messages, emergency call box for timely help to citizens, variable message display for data and advertisements, smart parking solution to manage parking, automatic number plate recognition for authorized entry, facial recognition for authorized entry, mobile app-based solutions. All services are integrated at ICCC with indigenously developed Equinox ICCC platform. Center is manned 24/7 and provides a dashboard displaying data and analytics. It's indeed our pleasure to dedicate Mini Smart City to the nation. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी माननीय. माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व में तथा माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की कर्मठता से इंडिया इज इमर्जिंग एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. कोविड की चुनौती में भी आपकी देखरेख में वित्त मंत्रालय फ्रंट लाइनर की तरह देश की सेवा में जुटा लगा रहा.
आज हमारा देश दुनिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन की मिसाल बन चुका है. May I request you, madam, to kindly guide us and show us the way forward? Namaskar, Honorable Chief Minister, Secretary, Department of Public Enterprises, and other dignitaries on the dais, chiefs and heads of public sector enterprises who are here before me, come here for participation in this Azadi Ka Amrit Mahotsav, an opportunity that we are able to utilize to showcase public sector enterprises and their progress in the service of the nation in the last 75 years. I start by thanking Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having brought this idea forward, saying that when India is 75, meaning when India is celebrating 75 years of having obtained independence from colonial rule, it is just the right time that over the 75 weeks, beginning March 2021, for India, for every department of Government of India, to showcase its service to the people and also narrate the history of how India has moved in the last 75 years, with each of the department playing its role. So with this objective, when the celebration started in March 2021, when Shri Narendra Modi, the Prime Minister of the country, was in Gujarat, in Dandi, trying to recall the sacrifices of the salt satyagraha, thus commenced this 75 years celebration. Each ministry, each department is taking the opportunity to speak out as to how through the department the country has been serviced in its travel of 75 years. Today I am happy to have before me on the screen 75 different locations where public sector enterprises are present, and their presence is being marked in this program by their virtual participation. Now, each one of the stalls, and I must here apologize to many of those enthusiastic public sector enterprise officials who wanted the Honorable Chief Minister to visit their site as well, their stall as well. We would have happily done that, but for the fact that I have to go back this afternoon to Bengaluru, and you'll appreciate it is the duty of a parliamentarian to go back to get re-elected. My Rajya Sabha election is tomorrow, and therefore I had to tell the Honorable Chief Minister, sorry, we'll have to go by a certain selected number of stalls rather than visit everyone. So there will be, I'm sure, an opportunity for me to visit and understand not just a stall, but even the public sector enterprise that each one of you all would love to have us come and see, to see what your contribution is. So I'm sorry that today I could not satisfy many of your invitations, but that doesn't in any way undermine the contribution that you make. But what I would like to say before the Honorable Chief Minister here is, I'm sure the public sector enterprises who are displaying here, and from tomorrow the public will also be coming, the citizens of the country would also be coming here to see what is on display and also listen from you all as to what you have to tell them, like the way I heard in many of the stalls which presented the details today. For a minute, I'd like to go back to tracing what the role of the public sector enterprises have been all these years, not to speak in great elaborate detail, but the fact remains that the public sector enterprises were begun with a very clear understanding that big time investments, interests in infrastructure,
interest in long-term projects were not going to be possible for a country which was just out of colonial rule unless the government itself would come forward, invest and build capacities. So the seed of public sector enterprises is there, that there are areas of activity which have to be done for common good, and in those areas it was necessary for the public funds to go in and capacities to be built up. And that is how the journey of the public sector enterprises have commenced since 1947. It had its own peak, and then it had to maintain a certain level. Gradually, as Indian economy grew in its size, also with our medium and small scale industries and enterprises are also seeing the opportunities before them, and in a free India, unlike the colonial era, they had all the opportunities to access the facilities, the endowments that this country could offer, and therefore they could grow on their own. But when we progressed in this chart, came 1991, whether under situational compulsion or also because the world was opening up, you had the globalization, liberalization happening at that time, and post which investments both within India and outside started happening in areas which were naturally giving opportunity for Indian entrepreneurs. At the beginning, we heard the speaker very clearly talking of Gujarat as the land of entrepreneurs and enterprise. That was the feature of India. That was the feature which Indians have always kept very dear to themselves, and never, even under the colonial rule, that spirit of entrepreneurship in our citizens had died away. It lay low for some time, but it was always seeking opportunities to be able to survive and prosper. Many of our large industries, which existed even during colonial period, started much more with India opening up. And as a result, competition with the public sector enterprises also started happening with the private sector. And you found that to be a game changer, in that the public sector enterprises realized now they have to improve on their efficiencies, also scale up, and clearly reduce the overheads. That surely brought in a game-changing spirit of governance into the public sector enterprises. And without going through every year after that, I would like to straight come to 2021, when Honorable Chief Minister, sir, I would like to draw your attention that the budget of 2021, and I'm indeed grateful to the Honorable Prime Minister for having given us the guidance on it, that it was time for India very clearly to open up every sector for the private sector to compete as well. So, except for those core sectors where we identified clearly that public sector enterprises will be present in those core sectors for always, meaning for the several decades to come, those core sectors where public sector undertakings were there, I would like to draw your attention that in those core sectors, your scope for expansion, your scope for scaling up, your scope for diversifying will all be potential before public sector enterprises today. So in fact, I would like to request the Secretary, Public Sector Enterprises, DPE, to engage with each one of you all, not just sectorally, but for those strategic core sectors that has been identified in the policy, which was part of the budget of 2021. The scaling up possibilities that exist, the prospects for expansion, the prospects for greater amalgamation, and more importantly, the prospects for private participation together with the PSC will all have to be very well thought out. It's now time for us. It's now time for the PSCs to show
that you are very keen to improve on your professionalism as much as you've done between 91 and now, and where possible, also in order to bring down the overheads, where possible, it might be worth looking at private participation together with what you're doing. There are several aspects of it where you can benefit from the efficiency of the private sector. So I would think it is important for us to understand the impact of the private sector, public sector enterprises policy which was brought in the budget of 2021. So even as I say, core and strategic sectors are going to have the presence of public sector enterprises in India because of its strategic importance, because of the national interest which is involved in it. But even there, the policy has opened up for private sector to operate. And therefore, I would definitely raise a little flag here to all the PSCs. The moment you're opening up for the private sector to come into an area, we in the public sector will have to be conscious of the level of competition which is going to be before us. And if we are conscious of the level of competition before us, I'm sure, as you've done in the several decades past, you will face the challenge, you will also be able to stand up and prove better efficiencies so that you will be on the top rather than leave the space for efficiency to be elsewhere and your presence not being noticed. So I would strongly recommend, post the budget of 2021, post the announcement of the public sector policy of the budget of 21, the clear identified core sectors in which public sector would remain will have to now look at opportunities, newer areas of development, scaling up possibilities, and looking at ways in which you can benefit from Web3, benefit from Industrial Revolution 4.0, benefit from deep technology, deep data, deep diving into deep data. So the knowledge component of technology, the digitized benefits that your production can have, the better efficiencies that will come with Web3 are the new areas in which many of you have already gone into. I'm not saying it is going to be new for any one of you all, but there are many of you all who have already entered into that space. It's time that you derive the maximum benefit from it and scale up your efficiencies. I'm very grateful that all of you all have found this opportunity to be here and to look at the next 25 years, the Amrit Kal, when you would want to plan and take forward such actions which will make 2047 a bright year for not just celebrating 100 years of our independence, but also a bright year for each one of you all to prove that you become global in scale, global in efficiencies, and you have set newer benchmarks for public sector and enterprises anywhere in the world. With these words, I thank the organizers, Secretary DP, for having given me this opportunity. I'm glad to be here, and I wish all the very best for each one of you all. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपकी प्रेरणा के लिए। हम सब दिल से हिंदुस्तानी हैं और आकांक्षाओं से ग्लोबल हैं। કેવી ઉપજાઉ માટી છે ગુજરાતની, જેમાં પરમ પૂજ્ય બાપુ અને પુણ્યાત્મા સરદાર પટેલ જન્મ લીધો। इसी मिट्टी ने देश को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मानो आशीर्वाद के रूप में प्रदान किए हों। इसी पवित्र माटी के पुत्र माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी जमीन से जुड़े गुजरात के जनप्रिय व्यक्तित्व हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात विकास मॉडल को आदर्श मानकर दिन रात गुजरात की जनता की सेवा में लगे हुए हैं और विकास के नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। हमारा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें।
ભારત સરકારના નાણાં વિભાગ દ્વારા રાજ્ય પાટનગરમાં ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત નેશનલ બિલ્ડિંગ અને CPSEના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામનજી, ચેરમેન સ્કોપ શ્રી શોમા મંડલ, સેક્રેટરી DP શ્રી અલીરાજ રિકવી, અકમાના ચેરમેન શ્રી અમિતાભ બાજપાઈ, વિભાગના સંયુક્ત સચિવ શ્રી સંજય જૈન, અમારા અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજ જોશી, ભારત સરકારના નાણાં વિભાગના સૌ અધિકારીશ્રીઓ, જાહેર સાહસોના પ્રતિનિધિશ્રીઓ, આર્થિક જગતના અગ્રણીઓ અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનમાં દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે. આપણે આઝાદી સ્વતંત્રતા અપાવવામાં જેમનું અમૂલ્ય યોગદાન રહ્યું છે તેવા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી, લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આ જન્મભૂમિ છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી પ્રસંગે અહીં પધારેલા સર્વે મહાનુભાવોનું હું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત ભારત સરકારના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ અને સ્કોપ તથા સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝના સહયોગથી ત્રિદિવસીય પ્રદર્શનનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદર્શનીય આયોજન માટે ભારત સરકારે ગાંધીનગરને પસંદ કર્યું એ આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. દેશની આઝાદીના 75 વર્ષનો ઉત્સવ ઉજવવા ભારત સરકારે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની વ્યાપક ઉજવણીનું આયોજન હાથ ધર્યું છે. આ ઉજવણીથી આપણા ગૌરવશાળી ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને સિદ્ધિઓની યશગાથા લોકો સુધી પહોંચાડવાનું આયોજન છે અને રાજ્ય સરકાર પણ આ ઉપક્રમમાં સક્રિયપણે સહયોગી છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ માટેની જે 5 થીમ છે, ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ, આઈડિયાઝ એટ 75, રિઝોલ્વ એટ 75, એક્શન એટ 75 અને એચિવમેન્ટ એટ 75, આ 5 થીમ જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો સાથે જોડાયેલી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શનમાં ભારતે સંયુક્ત અર્થતંત્રનું વિશિષ્ટ માળખું અપનાવ્યું છે. આ માળખાની વિશેષતા એ છે કે તેમાં પબ્લિક સેક્ટર અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બંનેની મહત્વની ભૂમિકા ભજવવાની તક મળે છે. દેશના વિકાસમાં અર્થતંત્રમાં જરૂરી રોકાણ અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાંથી આવેલા રોકાણ વચ્ચે તફાવત રહી જાય છે. રોકાણની એ ખોટને પૂરી કરવાનું કામ પબ્લિક સેક્ટર કરે છે. આપણા બંધારણમાં રાજ્યો માટેની જે માળખાકીય વિકાસ કામોની જવાબદારી રહેલી છે તેમાં ઉર્જા, માર્ગ વિકાસ, સિંચાઈ જેવા ક્ષેત્રમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસની જવાબદારી રાજ્યોની છે. રાજ્યોએ આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપક રોકાણ કરી પબ્લિક યુટિલિટીઝનો ઘણો વિકાસ કર્યો છે. આવા ક્ષેત્રો ટેક્સ સિવાયની આવકના મહત્વના સ્ત્રોત બની શકે છે. આપણા દેશમાં સંઘીય માળખામાં પાણી પુરવઠો, વીજળી અને જાહેર પરિવહન સુવિધાઓ વિકાસવાનું અને તેનું વ્યવસ્થાપન કરવાનું પ્રાથમિક દાયિત્વ રાજ્ય સરકારનું છે. ભારતના સર્વગ્રાહી વિકાસમાં પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝની જે બહુમુખી ભૂમિકા છે તેનો કોઈ વિશેષ ઓળખવાની જરૂરત જ નથી. આવા પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાથમિકથી માંડીને સર્વિસ સેક્ટર એટલે કે સેવા ક્ષેત્રમાં યોગદાન આપતા રહેલા છે. એટલું જ નહીં, પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ પોતાના ઉત્પાદનો અને સર્વ પ્રકારની સેવાઓ ઉપરાંત પછાત વિસ્તારના વિકાસ, વિશાળ સંખ્યામાં નવી આવાસ વસાહતો અને લાખો લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ પ્રદાન કરે છે. દેશ જ્યારે અતિ આધુનિક અર્થવ્યવસ્થા તરફ કદમ ભરી રહ્યો છે ત્યારે આધુનિક ભારતના મંદિરો એવા આ સાહસો પાસેથી અનેક ઘણી અપેક્ષાઓ પણ છે. ગુજરાતમાં પણ રાજ્યના વિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન આપનાર પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસની સ્થિતિ સંગીન અને મજબૂત છે. ગિફ્ટ સિટી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો આવો જ એક મહત્વપૂર્ણ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે. જાહેર સાહસો, નાણાં સંસ્થાઓ માટે પોતાનો કારોબાર વ્યવસાય વિકસાવવાની ગિફ્ટ સિટીમાં અસીમ તકો રહેલી છે. પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ અને સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર
એન્ટરપ્રાઇઝ ગિફ્ટ સિટીમાં બેક ઓફિસ ઓપરેશનલ અને આઈટી ઓપરેશનલ શરૂ કરી શકે તેવી સુવિધાઓ પણ છે. આ માટે મજબૂત અને ભરોસાપાત્ર આઈટીસી નેટવર્ક અને વિશાળ જગ્યા ગિફ્ટ સિટીમાં ઉપલબ્ધ છે. સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તેમજ ટેલેન્ટ પૂલ પણ સરળતાએ મળી રહે છે. ગિફ્ટ સિટીમાં ગ્લોબલ ટ્રેઝરી ઓપરેશન્સ શરૂ કરવા માટેની પણ સંપૂર્ણ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. ટેક્સમાં 10 વર્ષ મુક્તિ, આઈએફએસસીમાં જીએસટીથી મુક્તિ, ફ્રેમવર્ક મુજબ ટ્રેઝરી સર્વિસ અને ટ્રેઝરી એક્ટિવિટીઝની સગવડ પણ મળી શકે તેમ છે. ગિફ્ટ સિટીમાં લગભગ 21 જેટલી બેંક્સ એ પોતાના ઓફશોર બેન્કિંગ યુનિટ કાર્યરત કરેલા છે. 2 ઇન્ટરનેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ પણ ગિફ્ટ સિટીમાં ઓપરેશનલ છે. એનએસસી, સિંગાપોર સ્ટોક એક્સચેન્જ, લંડન મેટલ એક્સચેન્જ જેવા ગ્લોબલ એક્સચેન્જ સાથેનું જોડાણ પીએસયુ અને સીપીયુ ને કેપિટલ એન્ડ ટેબ રેઇઝિંગ કરવામાં પણ સહાયક બનશે. આપ સૌને આ તકનો લાભ લેવા ગિફ્ટ સિટીમાં રોકાણ કારોબાર માટે આવવા અમારું આમંત્રણ છે. દેશના પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ હવે પહેલાંની જેમ મોનોપોલી ભોગવતા સુરક્ષિત એકમો નથી રહ્યા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આવા એન્ટરપ્રાઇઝ એકમોએ સ્પર્ધાત્મક બજારમાં ટકી રહેવા રીઓરિએન્ટ થવું આવશ્યક બન્યું છે. બધા સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝના સીઈઓને એક જ પ્લેટફોર્મ પર લાવીને વર્તમાન સ્થિતિની સમીક્ષા અને જે તે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝની ભૂમિકાની ચર્ચા માટેનું આયોજન એક યોગ્ય મંચ છે. એક્શન એટ 75 માટે કેન્દ્ર અને રાજ્યના પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ વચ્ચે સહયોગ સુમેળ વિષય પર વિચારવું પડશે. મને વિશ્વાસ છે કે આયોજન કેન્દ્ર અને રાજ્યના જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો એકમો માટે મહત્વનું પુરવાર થશે. એટલું જ નહીં, આવા જાહેર ક્ષેત્રના સાહસને દેશવાસીઓની વધુ સારી પ્રગતિ અને વિકાસ માટે સહિયારા મજબૂત પગલાં ભરવા માટે પ્રેરિત પણ કરશે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશની એકતા અખંડિતતાના શિલ્પી સરદાર સાહેબની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી વિશ્વ ગૌરવ અપાવ્યું છે. આપ સૌ ગુજરાતના મહેમાન બન્યા છો ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત અવશ્ય લો તેવું અમારું આમંત્રણ છે. ફરી એકવાર આપ સૌનું ગુજરાતમાં સ્વાગત કરી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. माननीय मुख्यमंत्री जी, आपनो खूब खूब आभार. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आई नाउ रिक्वेस्ट श्री अमिताभ बैनर्जी.